আমার বিশ্বদা চেয়ারে বইলে বইয়া যাবো এদিকে কেউ বইতে নাই না এই আমি তো যাই আমি তাকে যাচ্ছি নমস্কার একটু দাদু একটু এদিকে তার একটু এদিকে একটু সামনে দিকে নাজাক সামনে লাগে নি ওশনে Can we start? Can we start? এই চুপ বাই Good evening, every one of you. I apologize for inconvenience because we have some constrained responsibility, so we have to defer the time. For this inconvenience, we, on behalf of my colleagues, apologizing. And now we can start. It is a statement of the party of Tripura Mata. So I am reading. After that, I will request my senior colleagues, both of them will share in Bengali also, and it is in English. Press release. As highlighted on several occasions in the past by our party leadership, we would like to reiterate we shall not form any alliance with any political party until we are given any written assurances on our core ideological demand of a permanent constitutional solution for the indigenous people of the state, that is Greater Tripura land. Today, we have not received any written proposal or assurance from any national party, and hence any speculation in the media about Tipra's alliance for the 2023 Tripura State Assembly election is entirely baseless and holds no substance. Tripura is not merely a political party. We are in a movement and will not compromise on the hopes and aspirations of millions who have supported us throughout our journey. It is a fact that in past, all the political alliance by regional parties with the national parties without any written agreement or minimum guarantee have not done any justice to the indigenous people. As the party is rapidly increasing its footprints across the state, the party leadership has decided to field candidates from all communities and of religion across several SC and non-reserved seats as well. And we aim to cross the absolute majority mark on our own. The party leadership is
working on finalizing the candidate list, which shall be published soon. For every Tipra warriors, our people and our party are supreme, and the decision of our Honorable Chairman Bubagrab Rajut Vikram Manikka in regard to the State Assembly election shall be deemed final and would be acceptable to all. For our Honorable Chairman shall meet the media in the above mentioned as well as several other and important issues. Thank you. This is our press release we shall be distributing and giving each one of the copies. And now I will request other colleagues to share in whatever languages you can ask them. Thank you. যে প্রেস রিলিজটা আপনাদের সম্মুখে পড়া হলো ইংলিশ ভার্সন, সেটার এক্স্যাক্টলি বাংলা ভার্সন আমি বলতে যাব না। এটা হচ্ছে ত্রিপুরামথা অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি এখন পর্যন্ত কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমাদের আইডিওলজিক্যাল ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়নি এখন পর্যন্ত। তো যেহেতু আমাদের লোক যারা আমাদের মাথাতে আছেন ওনারাই সুপ্রিম, পার্টি ইজ সুপ্রিম। তো পার্টি লোকরা যেহেতু সুপ্রিম, তাদের যে অ্যাসপিরেশন, তাদের যে চাওয়া, তাদের যে ডিমান্ড আমাদের কাছে সর্বোপরি, পার্টির কাছে সর্বোপরি, পার্টি লিডারশিপের কাছে সর্বোপরি। তার জন্য ত্রিপুরামথা অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি এই অনগোয়িং যে চলমান যে নির্বাচন 2023-এর, সেই চলমান নির্বাচনে ত্রিপুরামথা একাই লড়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান বুয়াগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য, উনি হচ্ছেন সুপ্রিম কমান্ডার, অ্যান্ড তিনি যে ডিসিশন নেবেন পার্টি লিস্ট, পার্টি ক্যান্ডিডেটের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, ওনার যে সিদ্ধান্তই ফাইনাল বলে আমরা সবাই ধরে নেব। এবং পরবর্তী সময়ে উনি যখন এখানে আসবেন, পার্টির যে ক্যান্ডিডেটের যে মনোনীত যে কিনা বলে প্রার্থী ঘোষণা করবে, অন্যান্য বিষয়ে তিনি এসব বলবেন বর্তমানে। তো এটাই মোটামুটি আজকের এই বক্তব্য আমাদের যে প্রেস রিলিজে। মোটামুটি কটা সিটে আপনারা লড়ছেন সেরকম কি কোনো ডিসাইড আপনারা বলেছেন যে আপনারা ম্যাক্সিমাম যাতে আসতে পারেন? দ্যাট কেস আমরা প্রায় 50-55টা মধ্যে থাকব। প্রার্থী তালিকা খুব অচিরেই, এটা আগামীকালকেও হতে পারে। এর জন্য বললাম যে আমাদের সুপ্রিমো যখন আসবেন, ওনার আসারও কথা রয়েছে। তো ওনার কাছে লিস্টও রয়ে গেছে, ফাইনাল লিস্ট। আমরা জানি না কার নাম আছে, কিন্তু আপনারা বলেছিলেন যে এরকম কিছু করবেন না যে সিটে জেতার প্রসপেক্ট নেই সেখান থেকে আপনারা জিতবেন না, সেরকম একটা আপনারা বলেছিলেন। তো 55টা সিটে কি আপনাদের জেতার চান্স আছে, বা আপনারা বলেছেন অপোজিশন ভোট ডিভাইড হতে দেবেন না? না, এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে কী ধরনের আমরা কোথায়
যেমন এখন টিসিএফ আছে আমাদের সঙ্গে। টিসিএফ আমাদের ইম্পর্ট্যান্ট একটা কী বলে ব্রাঞ্চ। এখন টিসিএফ থেকে যদি এমন কিছু উঠে আসে, অবশ্যই টিসিএফের বক্তব্যকে আমরা প্রাধান্য দেব। এই কারণেই বলছি 55। আচ্ছা স্যার নো আপিপটি বাই শিলং মা লাগি তাম কক্স লাগা এলাইন সিং না কক্স লাগা বু কক্স আমি মারদার দাদা তাম এলাইন অবনি ব্যাপারে যেহেতু সালাইফুরু অরচন খরকতাম যে তংনাই এই নিবিসিমু বতম যেহেতু বসা। Jagadish Babu Sahib. So you have said that you will give priority to the TCR, the Tiprasa Citizens Forum candidates as well in the non-reserved seats perhaps. So and you're talking about 50 to 55 seats. You have earlier said that, in any way the harmful elements which, in fact, your party chief, Prasenjit Tripura said, that the harmful elements which are not in sync with the grain of Tripura would not be allowed to take advantage of the, disunity among different parties. So in this regard, the different candidates that you will be considering from TCF, will there be any kind of understanding with people who are in sync with the grain of Tripura? No, as you said, since it was uttered by our Supremo, his words stand. But in analyzing, if we find that the members of the TCA should be given priority, definitely will give priority. Sir, since you are speaking two lines in English, so what is the message that you give from this particular press conference, and when the probable list is coming, and how many seats Tiprasa is planning to contest from this seminar? Now, as I have already told, that 50 to 55 seats we are contemplating to contest, and definitely. Before formation of TCF, we would not have taken this decision. After formation of TCF now, we find that a lot of people are joining, lot of citizens are joining with Tiprasa. So definitely, what does it mean? It does mean that other than the indigenous people of Tripura, even others are also supporting our demand, Greater Tripura land. So they are supporting Greater Tripura land. It means that it has transcended across the communities, not only our community, but also the people who are talking about this, that it is only supported by the indigenous people. It is no longer supports of the indigenous people. It is support from all sections of the people right now. So, like that the Congress and the CPM and alliance talks today, the Congress State President Mr. Birjit Sinha said that his party, the Congress Party, has got support and sympathy for the cause of the Tiprasa party, and he also said that during his talks with the Tiprasa chief, he was assured that the Tiprasa also has sympathy for Congress. The CPM State Secretary Mr. Jiten Chaudhary has also said repeatedly that he has got strong hopes that Mr. Prasenjit Tripura will act in welfare of the state and would think about either supporting the opposition alliance or looking in a better, best possible way. That's what he said. What would you say on that? No, it is good. One thing very shortly, our Bobagri is coming. No, let me just respond. Bobagra has already said, even from Guwahati, that if all other parties who are supporting our core demand, let them also give us writing that they also support this particular demand. Then we'll understand that they really support. Otherwise, orally supporting a demand sounds good, but if they're giving us in writing, that will be welcome. But what we understand from Mr. Prasenjit Tripura's videos, because though we could not speak with him, is that he said what you are giving. He has not categorically said that the support has to be Greater Tripura land. If we carefully hear, he said our demand is Greater Tripura land, but for the development of the indigenous people and for their constitutional, what
you will support constitutional right. Solution you have, you give us on written on that. Is it a fact? No, to my understanding, if I could correctly remember what he said that whatever we are demanding for should also be supported by them in writing. That's what the spirit of his statement. But someone may say that we can develop that indigenous people through direct funding to the IDC or more power to the IDC. They may give in that form also. So No, does it right or now, right now, the issue is not about direct funding. Right now, the issue is not development. We don't say that we don't require development, but looking at the scenario for the last 73 years, we are committed to adhere to the core demand that we are now striving for. separate state? Separate. So regarding the issue of Greater Tiprasa, like you mentioned that you have not received any written assurance from any other party. So have you received any written proposal of any other sort from any other party? No. And which party did you talk till now? And what is the minimum commitment they have given? No, nothing. No minimum commitment, no minimum word. Even. And sir, we saw that there was a recent meeting of Mr. Rankul was also there. Jagadish also, I believe, was there in Guwahati with. Let them. If No, I'm saying that of BJP ally IPFT, the remaining part of IPFT, because we can find other IPFT leaders are already with Mota. In that case, what is the development in that? now we don't reject the idea of being together in unity. So definitely, if the rest of the portion of IPP also join with us, they are welcome. But already you had talks. What is the development of that talks, I'm saying? Talks is, when you talk about discussion is always, it is in the process. It's on process. It's on. Still on process. So that's it. The discussions were initiated, Georgie, Yes. and they have responded. So how has their response been so far? Are you satisfied with the progress? No. Yeah. Please একটু সামনে আনতে অডিওটা আমরা পাবো। Day before yesterday's night, Prem Kumar and 3 others came. They met us and they met our chairman. And according to them, they were very cordial. Our side also, we were present. We welcomed them. We congratulated them also. Then finally, they had faced one pressman also. He came and he asked details. And they said, let us have some time so that we can approach to other members of IPFT, those who are still outside of them at that very point of time in Guwahati. So they will come to state and they will meet other colleagues, those are still available. And they will sit together and they will convey the message to our chairman, Maharaj Abdulji. And they are trying, not will, but they are trying so that they come together one time to join Tiprasa. That is what we have learned from them. And regarding our meeting with other leaders of other parties in the state, we have no record of it. But we still send message that we want that we should come together so that we can replace the present regime. Those who have become very familiar, they are no more familiar with the people. So we have appealed others also. And many have responded to our appeal, especially from towns, outskirts, the minority communities, those who have started their talking with us, if they can become also strong segment of the population, especially the minority Muslim and from scheduled castes also, and Manipuris and religious minorities also. They have all started coming and talking to us so that we can
make some alternative state government also. And regarding that issue, it is on process. We cannot just scale it that this much, that much is with us. But we still open our heart and mind and our talking also with them. It continues now because in politics, we have to enter to certain area where we can have good understanding with the people. That is growing on, that is on the process. Now, what we have been talking with ruling party, I will ask our senior leader, Mr. Jagadish Debbarma, which we have in the party. So that part is still untold. It's not secret, it is open, but we are yet to take it out and take it to the press also, so that no misunderstanding, no speculation wrongly can be arrived at any places. We are very free. We don't conceal anything, because by concealing nothing will achieve. So we are very, very open to our every step, because our chairman, Honorable Prasenjit Tripura, had also advised. He also been advised by others, by senior and junior, mixed population and mixed ages people in our midst. We want that he should be also guided, we should be also guided together, so that we can work actively and with strong mandate we have given to the people, so that people will like to know it. And we are, on the other hand, we are responsible, and we cannot be escaped from any mistake wheresoever, whenever we commit it. So we are answerable. Therefore, we want to reveal everything true, the truth. So now I will ask Jagadish Debbarma about our meeting with Chief Minister Assam and two other BJP leaders, and we have talked to them. Take it. No need to say. Bangla. Sir, cover কিছু স্যার কখন সাসরি এমন বিশেষ সবাই মালাই মানে কাম চালাই কে বড় কাম ইয়া ফাকা যে কারণে অ্যালায়েন্স তো নিয়া বিজেপির আমন্ত্রণ খাই কক্সবাজার হানে not for seat sharing তিনি কোর ডিমান্ডতেই কক্সবাজার থাকা जों खरगपुरी प्रेजेंट दङ बुबाग्रा कक्सबाजार दङ कक्सबाजार दिनै कायसानो कक जोंनो रिटेन फर्माव कुनु एक्सपिरियेन्स गैया ओमफ्राय जों थांबाय बरक संख्रनंनि दङ कुरदिमा क्लियार काट ग्रेटार टिप्रासा बा टिप्रासा ओमफ्राय मर बिजेपि र आबनो जुनानि बा आबनो गसिमाया ओमफ्राय जोंबो क्लियार मोसाखा তাই নরবই কোন কক সামনে দরকারছি আছে যে কক বড় অন্য কোনো বেরে বেদখা অমহাইনাদি অন্য কোন বেরে স্যার আং জান সুরকা I-50 বাই তামস খালাইকান রক I-50 বাই কক সালাইবানি তাবো প্রসেস চলিত দङ বড় গুয়াহাটিও সামানি আগরতলাও ফাজি গংনি তাইসা মেম্বারস বাই কক সালাই আজাল ডিভিশন মানে क्लियर कॉकंखा चीनी मोथाने चेयरमैन निकॉक IPFT नोरक नोंगनी ऑर्गेनाइजेशन डिजॉल्व खाली की प्रमोट हो खाली तबुगो कॉक सामान सोया को दोबरो आगत लागे कॉक साले चुना साहना को उनके बुबग्रा खाना सोनी थाकिनो जत बुबग्रा थानिनो क्लियर kaisa media dia national media kaisa sama tongo prem kumar yang bosaka boagra bosaka joko khancangin to unan ngini to thangman bar pasban saken saka abroti norok gaija nai kha ba last decision lo abo just initial stage je salaimani amon yagulo press conference kaisa klejakha je process is on process changjakha ngai tabu final process oro sungne agortala ओंखाय बरक सालायै आखै थायिं सामाहायना जोंनि अनारेबल चेयारमेन सामाहायना सालायै आखै बरक अर कनभेक्ट लाय आबुन सानैथ' जों थायसायमोन जों दाउ गेरति असुग गेरति तबुक बरताम सिद्धांत ना गं सागाव
no keting press release saka যে কেবল এলএনসি ya obo officially da note kari khan na tini ni pore bo kebo এলএনসি na ni nor proposal lekhe nor unai kore अब ऑफिशियली जों अक बारबार सुमितों रिटेन फर्म केवल एसएनएल না যদি রেখাইটা যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নাই হিগবা কিনো নামে তো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ছিল हाँ তো পলিটিক্স করমানি পাওয়ারনি পলিটিক্স या তিনি টোটাল তাবুক টিপ্রাসার থামচাङै खानाङै यग्ननि बागै चिनि सानमानि ग्रेटार टिप्राल्যান্ড नुना हिगाखै तामुनिसिं आन्दारसिनि थांबाय आरो abono ango je obo ni kok sama ke press release kok sama ke nomination 30 tarik jora nor kuno bound to tong je grata tipran bor na ni saka abo ulobo saiman ble apro pano gosinai je ulo election ni pore pano ba नों आई नों तेले प्रेस रिलीज कामले मुया खोदा प्रेस रिलीज साइड खाबले जे जों ग्रेटर टिप्रालैंड जदि करी है के इन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाय अलायंस जों गानो आफाय को चिंता कॉक्स करिया बुको अको yang কোনো বাংলা रोजा खाबले তারা বাংলা লিখে সাইড বাংলা angkisa kusugi tumo আচ্ছা শুনেন বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা খুব সুন্দর না হইলেও ব্রোকেন ভাবে আপনি কইলেও অসুবিধা হইতো না তো না ঠিক আছে এখন দাদা ইউ মিক্স ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলি ডোন্ট বি আ প্রবলেম এখন আমরা যেটা বুঝলাম যে গুয়াহাটি গেছি আমরা এখানে বিভিন্নভাবে আলোচনা হয় আমাদের একটাই এখানে সাবমিশন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে যে আমরা তো কোনো পার্টির কিংবা কোনো পদ কিংবা কোনো লাইন এইভাবে আমরা বলতে আসছি না আমরা চাই যদি কোনো সরকার পার্টি না কোনো সরকার যদি আমাদের দাবিকে একটা কনসিডার করার আলোচনা খুলতে পারে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো কিন্তু যদি কোনো রকম পয়েন্ট না থাকে কনস্টিটিউশনাল সাংবিধানিক কোনো পয়েন্ট যদি না থাকে এখানে আমরা কথা বলার আমাদের কোনো স্কোপ নাই জনসাধারণের কাছে আমরা এটা দায়িত্ব গ্রহণ যে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে আইডিওলজিটা এটার জবাব কেমনে দিব আমরা কাজেই আমাদের জবাব হইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অন পেপারে বলে যে এটা আমরা আলোচনা করব তখন আমরা আলোচনা আবার নামতে পারি পলিটিক্স তো এখনই শেষ কালকা শেষ হয়ে গেছে এরকম নাই তো যদি কোনো জায়গা খোলার কিংবা রিওপেনের কোনো রকম প্রস্তাব আসে তো আমরা মানুষ তো আমাদের একটা জায়গাতেই থাকতে হবে এটা তো আমরাও জানি কাজেই আমাদের কাছে কোনো রকম লিখিত এবং অ্যাসুরেন্স এরকম আমরা পাইনি কোনো পার্টির কাছে যার জন্য এখন আমরা আপনাদের সম্মুখে এটা করব না এটা আমরা বলতে পারি না ভবিষ্যতের কথা তো আমরা কেমনে বলব যদি এখন প্রাইম মিনিস্টার কিংবা হোম মিনিস্টার অফিস থেকে যদি বলে আমরা আলোচনা করতে চাই বেস অন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা তো নিশ্চয়ই আলোচনা করবো এমনি সব ইলেকশন হোক ইলেকশনের পরে হোক ইলেকশনের আগে হোক কিন্তু ইলেকশনের আগে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা বন্দী জনসাধারণের কাছে আমরা বন্দী এই যে এই ইস্যু নিয়ে মানুষ ত্রিপুরা মতাকে সাপোর্ট করে এটা all section of the people মুসলিম হোক বুদ্ধিস্ট হোক খ্রিস্টান হোক হিন্দু হোক মাইনরিটি বিভিন্ন সম্প্রদায় তারা সবাই কম বেশি তারা আমাদেরকে সহযোগিতা দিতেছে হ্যাঁ যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড একটা স্টেট উইদিন স্টেট যদি হয় আমাদের অনেক রকম বেনিফিট আমরা লোকের কাছে দিতে পারবো নিয়ারেস্ট ইভেন অ্যাট দ্য ডোর অফ দ্য ফ্যামিলি এখন তো 1 কিলোমিটারকে 100 কিলোমিটারের মতন আমাদের দূরত্ব সরকারের অফিস থেকে যে কোনো ফ্যাসিলিটিস পুষতে অনেক দিন লাগে কিন্তু যখন আমাদের কাছে এই সুযোগটা আসবে আমরা তো সবসময় ওনাদেরকে বলছি যে লেজিসলেটিভ বডি ছাড়া কোনো রকম আমরা প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারবো না কোনো ইস্যু কোনো বডি অফ দ্য কনস্টিটিউশন যদি অটোনোমাস বডি হোক অটোনোমাস স্টেটই হোক ইউনাইটেড স্টেটই হোক যে কোনো একটা নোমেনক্লেচারই হোক আমরা তো এখানে লেজিসলেটিভ পাওয়ার থাকতে হবে লেজিসলেটিভ বডি থাকতে হবে এইগুলিতে আমরা মানবো যেহেতু এটা তো ত্রিপুরার বাইরে কিংবা ভারতের বাইরে থাকবে না এইগুলিতে উইদিন স্টেট উইদিন নেশন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন যে আনএমপ্লয়েড আছে এইগুলিকে আমরা অবজার্ভ করতে পারবো
এবং কোনো একটা এক্সটেন্ডে এইগুলি আমাদের জনমিশ্রিত পপুলেশনের মধ্যে এই সুবিধাটা আরও আসবে। এটাই আমাদের ভাষণ এবং ভাষণ মানে আমাদের বক্তব্য। কথা বলবো, how will benefit if you create separate state? For example, ত্রিপুরাতে এখন আমরা 40 লাখ পপুলেশন আছে, আমাদের বাজেট কত পাই? ফর এক্সাম্পল 20,000 কোটি পাই। যদি আমরা দুইটা স্টেট হয়ে যায়, একটা স্টেট দুইটা ভাগ হয়ে তো দুইটা স্টেট হয়ে যায়, আমরা ডাবল বেনিফিট হবে, ডাবল বাজেট পাবো। পপুলেশন বাড়ছে না, পপুলেশন ধরুন 40 লাখ, এদিকে 20 লাখ, এদিকে 20 লাখ, কিন্তু আমার বাজেট ডাবল হয়ে যাবে। সো হু উইল বেনিফিট? Both communities will benefit. This also will benefit, that will benefit. Because population remains same. So if you create separate state, within the state, all people will benefit economically and will develop very fast. Because budget will be double. For example, Tripura আমরা কত budget পাই? Minimum. Arunachal Pradesh, they got double budget. We are getting around, for example, 25,000 crore. They are getting more than 35 crore. But population is very less. 35,000 crore. 35,000 crore, Arunachal Pradesh they get. But budget will be double. So everybody will benefit. থ্যাংক ইউ। মোটামুটি আমরা পরিষ্কার হইলাম। ইটস ক্লিয়ার, ক্লিয়ার। ধন্যবাদ। স্যার একটু আমরা একটা ছবি লাগবো।